బ్యాక్. బ్రేక్ తర్వాత మనకి హీరోయిన్ ప్రియా బెనర్జీ కూడా ఉన్నారు. హాయ్ ప్రియా. ఐఎమ్ గుడ్. హౌ ఆర్ యు? థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో ఈ మూవీలో నారా రోహిత్తో వర్క్ చేశారు. సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపిస్తుంది? Experience was very good. He's actually one of the nicest people to work with. He was very humble and very quiet as a person, you know, really calm, even on set. But then when he does his lines and then he does his, when after action, he's like brilliant, right? So you never expect so much energy coming out of such a calm person. But it was a very nice experience. Okay. సో ఫస్ట్ కిస్ మూవీలో చేశారు, నెక్స్ట్ జోరులో వన్ ఆఫ్ ద 3 హీరోయిన్స్ లో ఒక హీరోయిన్ చేశారు. ఇప్పుడు సోలోగా ఈ మూవీలో చేస్తున్నారు అసుర. సో వాట్ యు సే అబౌట్ అసుర? Asura is a very different movie from what I've done before. Kiss was a romantic comedy and Joru was a complete action, was a full commercial, like lots of comedy and romance, and it was a full-on commercial film, and Asura is a full-on action drama, right? Okay. So I've done 3 different genres, and this with Asura, it's my experience was very different because the character I was playing was very different from what I've done before. You know, I was playing something very traditional, very Indian for the first time. Okay. So the experience was very good. We were shooting in real locations and stuff like that, so it was very interesting, exciting. Working with a great team, you know, everyone was very cooperative. You know, we had a lot of fun working in the real locations and stuff. So it was a new experience for me, but it was good. Okay. సో ఈ అసుర మూవీ స్టోరీ ఎలా ఉండబోతోంది? మంచి చేయడానికి రాక్షసుడైనా పర్లేదు అని విన్నాము. దిస్ ఇస్ అన్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ అండి బేసిక్గా. ఓకే. ఏంటంటే దిస్ ఇస్ మోర్ అంటే ఇట్స్ వెరీ పెక్యులర్ స్టోరీ అండి. అంటే చాలా కొత్తగా ఉంటుంది, బట్ ఇట్స్ ప్లేస్డ్ ప్రాపర్లీ. ఒక ఎక్కడెక్కడ హై కావాలో అక్కడ హై ఉంటుంది, అండ్ ఇట్స్ అన్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్. సో మై ఫేవరెట్ పార్ట్స్ ఆర్ ద ఇంట్రో, ద ఇంటర్వెల్, ద క్లైమాక్స్ నాకు పర్సనల్గా. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఎలివేటింగ్ ద హోల్ ఫిల్మ్. సో ఐ ఫీల్ ఇట్స్ గోనా బి ఎ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ విత్ కమర్షియల్ ప్యాకేజింగ్. ఓకే, సో కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇంకా ఎలా ఉండబోతోంది మూవీ? అసలు ఏ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మూవీలో? యాక్షన్, సాంగ్స్, there's an item song. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్. నా దృష్టిలో కమర్షియల్ అంటే ఏంటంటే థ్రిల్లింగ్ మూమెంట్స్. అంటే అది ఎంటర్టైన్మెంట్ అవ్వచ్చు, అది థ్రిల్గా ఫీల్ అయ్యేది అవ్వచ్చు, లేకపోతే కొత్తది అవ్వచ్చు. ఇట్ మెంట్ బి హారర్, ఇట్ మెంట్ బి ఎనీథింగ్. నా దృష్టిలో డబ్బులు తీసుకొచ్చి కమర్షియల్ అంటాం. సో 2 గంటల ఆడియన్ అనే అతన్ని మా ప్రపంచంలోకి తీసుకురావాలి. దట్ ఈస్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమర్షియల్స్. ఓకే, సో మరి ఈ మూవీ కోసం ఏ లొకేషన్స్కి వెళ్ళారు? ఎక్కడెక్కడ షూట్ చేశారు? వి షాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండి. బట్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏంటంటే రాఘవేంద్రరావు గారు అడిగారు ఆడియో ఫంక్షన్, ఇది ఎక్కడ షూట్ చేశారు? ఇక్కడంటే అల్వాల్లో చేసేవాడిని. సో వి షాట్ ఇన్ హైదరాబాద్, విచ్ నో వన్ హస్ షాట్ బిఫోర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద షూట్. ఇక్కడే హైదరాబాద్ లో మొత్తం కంప్లీట్ ఫిల్మ్. అంటే హైదరాబాద్ ని ఇంకా అందంగా చూపించారన్నమాట అసురాలో. కొత్తగా ఉంటుంది హైదరాబాద్. అంటే హైదరాబాద్ వి ట్రైడ్ అవుట్ లైక్ వెరీ, బికాస్ కథకు తగ్గట్టు ఏంటంటే మోర్ ఆఫ్ రస్టిక్ లొకేషన్స్, బికాస్ ఇట్స్ అబౌట్ జైలర్ క్యారెక్టర్. సో అన్నీ ఏంటంటే కొంచెం ఓల్డ్ స్ట్రక్చర్స్ ఎక్కువ అవి యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఓకే, సో ప్రియా, ఈ మూవీలో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతోంది? My character is I'm playing, of course, a romantic track of the lover of the strict inspector, whatever you call it. But I'm the romantic track in the film. But also it's a very important character, which in the film as well. It's not just the heroine of the film or whatever, which is amazing. A very traditional girl, a very gullible, happy character. Very different from his character. Actually, completely opposite from his character. And yeah, her character actually takes the story forward, and it's a very traditional character, as I said before. Very different, and just any girl would relate to my character. I think how she's like madly in love with this guy. She would pretty much do anything for him. So anyone probably would relate to my character, what I'm playing. Yeah. Okay. Yeah. So Rohit, మూవీలో టైటిల్ సాంగ్ బాగా ఎలివేట్ అవుతుంది. సో మీకు బాగా నచ్చిన సాంగ్ ఏంటి? నా ఫేవరెట్ పోటెత్తిన తూర్పు సూర్యుడు. దట్ ఈస్ మై ఫేవరెట్. ఎందుకంటే రికార్డింగ్ అయిన ఫస్ట్ డేనే ఇన్స్టెంట్గా మిగతా అదే ఫస్ట్ సాంగ్ చేసాం రికార్డింగ్. ఆ రోజు ఫిక్స్ అయిపోయాం, ఇంక నువ్వు ఆ రోజు సాయి కార్తిక్ అన్నాను, నువ్వు ఇంక ఏ సాంగ్ చేసినా ఈ సాంగ్ని కొట్టదాన్ని. సో దట్ వాస్ ద బెస్ట్ సాంగ్ ఆఫ్ ద ఆల్బమ్. మీకు నచ్చింది అదే సాంగ్? వాయిస్ బాగుంటుంది కదా, నెక్స్ట్ సింగింగ్ ట్రై చేయొచ్చు.
చేసే ఐడియా ఉందా? రౌడీ ఫిల్మ్ చేద్దాం అనుకున్నాను అండి, బట్ వీ డెంట్ హ్యావ్ టైం యాక్చువల్గా. ఓకే. ఆ సాంగ్ అన్ప్లగ్డ్ వర్షన్ పాడతాం అనుకున్నాను, బట్ ఇంకా టైం దొరకలేదని చెప్పి లైట్ తీసుకున్నాను. ఓకే. ఇప్పుడు పాడతారా ఒక లైన్ 2 లైన్స్? అంటే అసురాలో అదే పోటెత్తిన తూర్పు సూర్యుడే, హోరెత్తిన చంద్రపు స్నేహితుడే, కసి కత్తుల దూసే గుణమెతడే అసురసురా. సూపర్, థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అడగగానే పాడేశారు. ఓకే, మరి ఈ మూవీలో ఫైట్స్ కూడా బాగా ఉండేలా ఉన్నాయి. ఇట్స్ అన్ యాక్షన్ బేస్డ్ ఫిల్మ్. ఓకే. అంటే ఉన్నవి 3 ఫైట్స్ అండి, బట్ ద హోల్ ఫిల్మ్ హ్యాస్ ఎ టెంపో ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ ఫిల్మ్. ఓకే. మొత్తం ఎన్ని డేస్లో కంప్లీట్ అయిపోయింది షూట్? షాట్ అరౌండ్ 50-55 days అండి అప్రాక్సిమేట్లీ. బట్ ఇట్ వాస్ ప్రిటీ, అంటే ఇట్ టుక్ మోర్ టైమ్ బికాస్ ఐ వాజ్ షూటింగ్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ అదర్ ఫిల్మ్స్ అండి. రౌడీ ఫిల్లో పండగలో వచ్చాడు, సో దానివల్ల ఏంటంటే వి షాట్ ఫర్ అ లాంగర్ డ్యూరేషన్, బట్ ఏంటంటే ద షూటింగ్ డేస్ ఆర్ లెస్. ఓకే. మరి షూటింగ్ స్పాట్లో మీకు బాగా మెమరబుల్ మూమెంట్స్ ఏంటి? నాకు అసలు గుర్తులేదండి ఈ సినిమా. బేసిక్గా నాకు ప్రతి సినిమా ఏంటంటే బాగా గుర్తుంటుంది. ఈ సినిమా అసలు నేను ఎడిట్ షూట్లోకి వచ్చి ఈ సీన్ ఇప్పుడు చేసామని అడుగుతున్నాను. అంటే దట్ వే నాకు విజయ్ అంటే బాగా నమ్మకం, ఎందుకంటే నేను అంత ఆల్మోస్ట్ 5 years నుంచి ట్రావెల్ అవుతున్నాను. సో నేను అసలు డైలాగులు ఏంటి ఏమి అడిగాను కాదు, సో డ్రాఫ్ట్ చదివేసాను, సెట్కి వెళ్ళేవాడిని, ఏం డైలాగ్ అనేవాడిని, ఈ మోడ్యులేషన్ ఓకేనా, ఓకే అంతే డైలాగ్ చెప్పొచ్చేవాడిని. అండ్ బట్ మై ఫేవరెట్ పార్ట్ వాస్ ద యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్, ఎందుకంటే ఇట్ వాస్ టఫ్ బట్ ఇట్ వాస్ నైస్. ఓకే. సో ప్రియా, కెనడాలో పుట్టి తెలుగు ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు. సో అసలు ఇండస్ట్రీకి, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి రావడం ఎలా జరిగింది ఏంటి? హౌ డిడ్ యు కమ్ ఇన్ టు ద మూవీస్? It was honestly not planned that I wanted to be in movies in India, but I did want to try acting in India. Like, I came here to do an acting course about 2.5 years ago, but I didn't have any intentions that I'm going to try for films. But then right after my acting course, I got an audition offer for the first Telugu film I did, Kiss. And from there it just started. So it was not really planned, but it kept happening, you know, in the past 2.5 years. I've done Tamil, I've done 3 Telugu. So it just kept happening and I was enjoying the process. And even being a part of the Telugu film industry has been it was a lot of fun because I loved working with people down here, you know, in down south. We're so humble, so nice to work with. So it's been a great journey so far. Okay. Yeah. So Telugu industry ఎలా అనిపించింది? I love it. You know, I think because I have this emotional connect with it because my first movie was Telugu, so it's always going to be one of my, you know, favorite industries to be a part of because of that. You know, it's your debut film, your first Telugu film, you know, so it's that emotional attachment with Telugu film industry. Okay. So Asuralo మీకు నచ్చిన థింగ్ ఏంటి? Asura మూవీలో my song, my favorite song? Anything. I like the Peru Teliani song. Okay. That's actually, I really like the rhythm and it's very soft and cute and romantic. So I like that. I like songs like that. So it's my favorite. Yeah. So Asura movie ఎలా వచ్చింది మీకు మరి? How it happened, basically Vijay actually had contacted me and he wanted to narrate a story to me and I wanted to hear it out because when he gave me the genre that said that it's a drama action, I was quite interested because that's something I'd never done before. And then I heard the story out and I really liked the story and I think there's a strong message and it's a very powerful story. The script was really, you know, interesting and I was really intrigued when I was hearing it. So I said yes right away. I was like, yeah, you know, it's something different and it's a very powerful story and I'm sure it'll do really well. Yeah. ఓకే. సో తోటి హీరోలంతా కూడా మాస్ సైడ్ ట్రై చేస్తున్నారు, మాస్ హీరోలు అయిపోవాలని. సో మీరు ఇలా ఇంకా మాస్ వైపు మీకు కూడా ఆలోచన ఉందా? తెలుసుకుందాం ఒక చిన్న బ్రేక్ తర్వాత చెప్పండి. సో లెట్స్ టేక్ ఎ షార్ట్ బ్రేక్. స్టే ట్యూన్డ్.